I did have a few scenes with Aishwarya Rajesh and அவங்க செட்டுக்கு வருவாங்க அப்படியே ஜாலியா டேக் கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. They were very very casual about அந்த பொண்ணுங்களோட கண்ணை பாத்தியா ஒரு குரோதம் இருக்கு. transgender. I did a role as two sisters trying to commit a murder. இது அதுன்னு try to do variety comedy, serious எல்லாமே பண்ணி ட்ரை பண்ணேனா. And I think one day I just said okay, if I'm enjoying acting so much, why not give it a chance? In Pachitantram, when I saw the role of that Kamal Haasan sir and his 5 friends, any of those 5 friends, you know, I was like, I wish I had the opportunity to kind of be this Malayalam person or be this like Telugu person or this Tamil, you know, I think the variations and of course what Kamal sir brings is phenomenal. So I think that was something I would like to do, where you can do different dialects and different people, different cultures. I really would love to work with Fahad Basu. I feel like his eyes would be enough for me to just bring the best of my best emotions in acting. ஹாய் அர்ஷ்யா, how are you? I'm good, thank you. வணக்கம். வணக்கம். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இன்னைக்கு வந்து உங்க கூட இருக்கிறது. அண்ட் of course Suzhal 2 it's streaming now and I know you did a great job there. Thank you. ரொம்ப it was very great and people are talking about your character. பார்த்தவங்க கண்டிப்பா அதை பத்தி பேசிட்டு இருப்பாங்க, பார்க்காதவங்க இனிமேல் இதை பார்த்துட்டு பேசுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் என்னன்னா எனக்கு like when I get to know about you, your performance and stuff in Suzhal, you're very new to Suzhal. Like ஆக்டிங்கே ரொம்ப புதுசு இல்ல, பட் ஆனா அதுல பார்த்தா அப்படி தெரியல. லைக் ஆக்டிங் ரொம்ப புதுசு, ஆன் ஸ்கிரீன்ல புதுசு, லைக் ஏதோ ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான ஒரு பர்சனை கூட்டிட்டு வந்து ஆன் ஸ்கிரீன் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண வச்ச மாதிரி ஆயிடுச்சு. Yeah, it was that like that. But then the directors, producers got it out of me, honestly. That's really great. பட் என்னன்னா எனக்கு இதெல்லாம் தாண்டி I see a past in you. ஒரு வேற ஒரு ஒரு உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க. சினிமாக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு உலகம். And then you're into cinema, like into business, entrepreneurship and marketing and அது ஏதோ ஒரு like எப்படி இந்த ஜம்ப் ஒரு நடந்தது? I mean, I'm bombarding with many questions, but still. Which question do you want me to answer? Okay. Firstly, thank you for having me. Yes. I'm really excited to be here. I come from a very different background, like you said. Brought up in an army. Father was an artillery gunner, so Mowgli Madi has to live in jungles. And then I moved to a city for the first time, Delhi le poi. I was there for 8 years. 8 வருஷம் அங்க இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் சென்னை மூவ் ஆனேன். 12th இங்க தான் படிச்சேன் சென்னையில. MOP வைஷ்ணவ் போனேன், மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி போனேன். அதுக்கப்புறம் I did my masters in business and I left the country. So அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லா ஒரு ஸ்டார்ட் அப் வேர்ல்ட்ல I started my own companies. I also worked for a venture capital firm for a bit. I worked for multinational organizations. So pretty much my work was, my thought was around எப்படி வந்து ஒரு business woman-ஆ, you know, வாழ்ந்து ஃபுல்லா சக்ஸஸ் ஆகி அதில் தான் ஃபுல்லா பண்ணணும்னு. But at the back of my mind, I did Viscom இல்ல. So I always wanted to be in the creative field. அப்போ வந்து permission கிடைக்கல. So I said, okay, creative field in business is marketing. That's the most creative in a business. How do you market your product? So அதில் போனேன். But I kept doing some theatre work. So when I was living in Scotland, I performed in Edinburgh Fringe Festival. When I moved to India, I did some theatre in Bangalore, Rangashankara, Medai, all these places with various theatre groups. I did a role as a transgender. I did a role as two sisters trying to commit a murder. இது அதுன்னு try to do variety comedy, serious எல்லாமே பண்ணி ட்ரை பண்ணேனா. And I think one day I just said, okay, if I'm enjoying acting so much, why not give it a chance? So just happened like that. Okay, எல்லாத்தையும் அப்படியே விட்டுட்டு டக்குனு இந்த சைடு மூவ் ஆயிட்டீங்க. It's one day. பட் கண்டிப்பா அது ஒரு பெரிய டிசிஷனா இருந்திருக்கும்ல. Very very big decision. ஃபேமிலி கிட்ட பேசி பேங்க் பேலன்ஸ் பார்த்து இந்த ரிஸ்க் இப்போ எடுக்கலாமா இல்லையான்னு. Okay. And I think when you kind of ஒரு செக்லிஸ்ட் இருக்கும்ல வாழ்க்கையில, இது பண்ணணும் அது பண்ணணும்னு, அது மோஸ்டா சம் திங்ஸ் were kind of tick mark ஆயிடுச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ரிஸ்க் எப்போ எடுத்துக்கலாமே, ட்ரை பண்ணலாமே. If not when? If not now, then when? If it works out well, good. If it doesn't, at least try அது I think it பண்ணணும்ல. worked. Actually it worked. அதனால பட் என்னன்னா இன்னொன்னு இன்னைக்கு வந்து நிறைய பேர் விஸ்காம் படிக்கிறாங்க. I know the pull is there and everyone want to be into media and stuff. But you did somewhere in 2004 and somewhere அந்த டைம்ல. பட் அப்போ வந்து அவ்வளோ மீடியா எக்ஸ்போஷர்ன்றது இல்லை. and women into media அப்படின்றப்போ you have to convince a lot of people and stuff. அது எப்படி அந்த ஆசை வந்தது? Because விஸ்காம். Yeah, so அப்போ வந்து I had a few influences in my life, one cousin, one friend, but அப்பா வந்து thought engineering தான் was the way to go.
because I didn't take medical. So engineering was the way to go. But I didn't want to pay for a seat. And the top colleges I did not get for engineering. And like the top one or two. So I said, if I'm not, I'm not interested, why should I even bother putting money for one seat and getting the money? Then I really somehow convinced my father saying, hey, Madras University is good. MOP Vaishnav is good. So he said, okay, fine. So I just somehow chose that because I always liked any form of art. Singing, painting, dancing. I enjoyed art. So adli oru business padlamana oru thesis appadithaan actually. My thesis was how do you bring creativity to management and management to creativity. So it was about that in my masters. So I think somehow I got lucky that my parents said okay. But it was a very bold and new move at Apo because not many people were doing Viscom then. But it was a fantastic course in terms of what all they teach you. Photography, film production, art, journalism. All my internships were very exciting. Adana rombave and ஒரு perspective change பண்ணிடும். இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல்ட்ல நம்ம வந்து இறங்கி ட்ரை பண்றதே பெரிய விஷயம் ஆக்சுவலா. as an intern. So the internship பண்ணோனே I said okay, this is very exciting. அண்ட் தியேட்டருக்குள்ள வரப்போ நிறைய விஷயங்கள் இருந்திருக்கும். லைக் NSD ல போய் சேரணும் அந்த மாதிரி ஆசைகள்லாம் இருந்தது உண்டா? அந்த மாதிரி யோசிக்கவே இல்லை. ஓகே. That's the thing இல்ல. We didn't even have the permission to think that we can become somebody in the creative field. நான் என்ன நினைச்சேன்னா இது வந்து ஆசைக்கு பண்ணியாச்சு. ஒரு now we have to be serious. லைஃப்ல வந்து சீரியஸா அப்படியே ஒரு பிசினஸ் உமனா ஒரு அந்த மாதிரி entrepreneurship-ஆ அதான் பண்ணணும். That's what people do in my kind of family. Appa also was the CEO of Madras Management Association inga. So he was all about the IIM and this and that, and the madri Indra Nooyi and all of that. So I thought that's what you do. Theatre was for fun. Theatre liye serious ah ஒரு how do you say, one profession ah vandu I didn't even think about it. Now if I think about it, why not? I should have. Actually what changed? அந்த இடத்துல என்ன நடந்தது? எப்போ எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சுட்டு நான் ஃபுல் டைமா இதுக்குள்ள போறேன் அப்படின்றதுக்கு ஏதாவது ஒன்னு நடந்துருக்கணும்ல? Yeah, so when I was doing my last job in a corporate world, அப்போ வந்து while I was doing that work, something was bothering me that I'm not able to reach my fullest potential. நான் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணா கூட I'm not able to feel like aha, I'm doing my best. ஒரு ஃபீலிங் வரும்ல நம்மளுக்கு do a good work. Or job satisfaction. And I really tried a lot. I tried multiple times in multiple different ways. Startup panne, idu panne, hiding companies in robotics and this and that. Innovation. Ella try panne. I was on panel sessions, women entrepreneurship panels kudupen, pesuven. But there was something in me said, எனக்கு வந்து அந்த I'm not getting that இது. So அப்போ ஒரு நாள் என்ன ஆச்சுன்னா they said we're making all the senior leadership redundant. நீங்க இந்த பேக்கேஜ் எடுத்துட்டு will you resign? We're making, and எவ்வளோ பேர் 8 வருஷம் வேலை பண்ணிருக்காங்க. they said we're making you redundant. அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருந்தாங்க, all senior leaderships, directors, senior directors எல்லாருமே. I took the offer. I said yeah, I want to quit. You're giving severance package also, okay, let's do it. So that moment I came home and I told my family that in the madri, and they did not, one person did not say, oh, you enna panna poren. Everybody in my family said, oh, great, so you can become an actor now. What? Aren't you worried? They're like, no, this is what you want. Undu enna venum? Nee enna pannala, yen adu vandu seriya, you're not feeling this job satisfaction. The moment I told them, I think I'm leaving now. Perfect. Ipo nee actor aanalla. So அந்த மாதிரி ஒரு support from family, friends, எல்லாருமே வந்து they know my sister was one huge force for me. அவ வந்து சொல்வா, என்னோட அக்கா வந்து விஸ்காம் பண்ணா, அந்த அக்கா எங்க, நீ அதுக்கப்புறம் பிசினஸ்க்குள்ள போய் இறங்கிட்ட. It's very nice to see your success in business as a founder, entrepreneur and all that. But உன்னோட அந்த அர்ஷா எங்க? So when she sees me in Suzhal and acting, she's the happiest. Apart from the rest of my family, they're all very, very happy. Okay, so இப்போ சுழலுக்குள்ள வரலாம். So with புஷ்கர் காயத்ரி and stuff, இந்த விஷயம் எப்படி நடந்தது? Because தியேட்டர்ல ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கிறப்போ இந்த சைடு. So now when I decided I want to get into acting, அப்போ வந்து எனக்கு யாருமே தெரியாது இண்டஸ்ட்ரியில. I made a few calls. They said பார்க்கலாம், introduce பண்ணலாம், okay. But
இப்போ அது கூட I was so far removed, you know. I didn't know anyone எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றது. ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ எடுக்கணும், அந்த ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணணும், அந்த ஃபோட்டோ ஷூட் எப்படி இருக்கணும், எப்படி ஸ்டைல் பண்ணணும், என்ன பிராண்ட் யூ நோ ஹவு டு யூ பிராண்ட் யுவர் செல்ஃப். ஸோ நான் என்ன ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணேன்னா ஐ ஸ்டார்டட் திங்கிங் ஆஃப் மை செல்ஃப் ஆஸ் அ ஸ்டார்ட் அப். when I launched a product, அது ப்ராடக்ட் எப்படி லான்ச் பண்ணுவோம், அது மார்க்கெட் ரிசர்ச் பண்ணுவோம், அது வந்து எப்படி வந்து சோ இதுக்கு நீங்க பிசினஸ் தான் அப்ளை பண்ணிருக்கீங்க ஃபுல்லா. how do you launch a brand, அதுக்கு டார்கெட் ஆடியன்ஸ் என்ன, யாரோ நெட்வொர்க் பண்ணணும். ஸோ ஐ மேட் அ ஸ்ட்ராட்டஜி. ஓகே, ஐ எம் அர்ஷ்யா, ஐ எம் த ப்ராடக்ட், நான் இதான் என்னோட பிராண்ட். ஹவு am I going to launch myself as a actor? And then I just went and hustled like a entrepreneur. Okay. ஒரு ஹசில் தான் இது. Okay. யாரையும் தெரியாது, வந்தேன். பாம்பே கூட அப்படி தான் போனேன். I went to Bombay, I just walked into, you know, casting director ஆஃபீஸ்க்கு. இங்க வந்து அதான் I said, do you know anybody, like ஃபோன் கேட்டு ஃப்ரெண்டோட ஃப்ரெண்ட் நியூ பிரம்மா சார். வந்து ஒரு ஆடிஷன் எடுக்கிறியா சார்? ஆஃப் கோர்ஸ் எடுப்பேன். ஸோ தென் they gave me the opportunity to kind of be on a Zoom call. And அதுக்கப்புறம் சென்னை வரீங்களா போனேன். அங்கே எல்லாரும் ஒரு ஃபார்முலாக ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் டேபிளில் the entire team of wall watchers, Gayatri ma'am, Pushkar sir, Brahma sir, Arjun, so everybody was there. And they just looked at me. They kept looking. நான் okay, so this is a product being launched. It's important to, like, you know, present the product well. So நான் சொன்னேன் about my background. ஒரு ஆடிஷன் பண்ணுறீங்களா? Of course. ஒரு ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்தாங்க, 20 minutes கொடுத்தாங்க டைம், அது வந்து மெமரைஸ் பண்ணி ஒரு எப்படி கொரியோகிராஃப் பண்ணணும்னு. அண்ட் அப்போவே நெக்ஸ்ட் டே கான்ட்ராக்ட் வாஸ் இன் மை ஹேண்ட். வாவ். Okay. It was very, very divine intervention. And it's not for not any role. It was for the role. It was for Saroja, yeah. Yeah. Saroja. They've been very kind. And பாத்துக்கலாம். They said, நீ வந்து டயலாக் மகப் பண்ணி வா, அதுக்கப்புறம் I'll take care. Brahma and Arjun both said. The only thing is நீ டயலாக் வந்து மறக்க கூடாது. அதை நீ வந்து மகப் பண்ணி நல்லா வந்துரு செட்டுக்கு, அதுக்கப்புறம் நம்ம பாத்துக்கலாம். ஓகே. And it all happened. But தியேட்டர்ல இருந்து ஆன் ஸ்கிரீன் இந்த மாதிரி வரப்போ கண்டிப்பா உங்களுக்கு அந்த ஒரு டிராஸ்டிக் சேஞ்ச் ஒரு தெரிஞ்சிருக்கும். அது எப்படி இருந்தது அதை ப்ராசஸ் பண்றது? So I think it's a learning curve. I think கொஞ்சம் first 3-4 days நானும் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணேன். எவ்வளோ ஒரு மீட்டர் இருக்கும். தியேட்டர்ல வந்து நம்ம இப்படி பண்ணுவோம், ஸ்க்ரீன்ல வந்து இப்படி பண்ணா போதும். யூனோ தியேட்டர்ல வந்து கண் இப்படி திறக்கணும். ஸோ பீப்புள் ஹேவ் டு see, you know, on stage and beyond. அந்த ஆடியன்ஸ்க்கும் தெரியணும். இங்கே வந்து you just do like this and so much, right? So அந்த கண்ணில் வந்து எப்படி, how do you make sure your eyes are enough, your expressions are just enough. So அந்த மீட்டருக்கு வந்து கொஞ்சம் கேஜ் பண்ணுறதுக்கு took me a couple of days, I'll be honest. But once you figure that out, because there is some innate acting muscles இருக்கு, acting interest இருக்கு, and கொஞ்சம் experience in theatre also helps in bringing those muscles back. And you can tap into some emotions. Adala theatre really helps. But there's a little change of how much the meter you adjust for screen. Because theatre நம்ம பேசுறப்ப நிறைய தியேட்டர் ஆர்டிஸ்ட் வந்து நிக்கிறாங்க. பட் அவங்க வந்து இந்த சினிமாக்குள்ள வரதுன்றது தான் ஒரு பெரிய பேரியர். வெரி ஃபியூ பீப்புள்ஸ் ஆர் தேர் இன் இண்டஸ்ட்ரி. தியேட்டர் போயிட்டு தியேட்டர்ல இருந்து வரது. பட் அந்த தியேட்டர் அப்படின்ற ஒண்ணு எந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு சினிமால ஒரு பெரிய ஒரு சப்போர்ட்டா இருக்கு? லைக் can you tell me about that? I don't know. So a lot of theatre artists have obviously, they have come from Bollywood to in Tamil industry also. And also people in Hollywood who have done movies are now switching and doing theatre, Broadway and all of that. But I feel it could be more. Nariya inno வந்து அதை encourage பண்ணலாம். I feel inno directors and producers can go and see more plays and more theatre work and really spot some amazing talent. And the spontaneity and the improvisation and the expressions and the method acting சொல்ல மாட்டோம். They just come, they perform and they just like are out of it. They're so well seasoned. So there are a lot of artists in theatre, and I feel if there's more theatre artists in movies, it can make movies, the work, the life of directors and producers much easier. Correct. Adu maybe I can accept that. Nice. And Suzhal பொறுத்தவரைக்கும் you worked with Kadir and Aishwarya, Rajesh, and peoples are there. Like அவங்களோட work பண்ண experience, and can you share about that? So unfortunately I didn't have any scene with Kadir. Yeah. But I did have a few scenes with Aishwarya, Rajesh. And it's been a learning curve for me to learn from her.
you know, there's so much to learn from somebody who's so experienced. And அவங்க செட்டுக்கு வருவாங்க அப்படியே ஜாலியாக டேக் கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. They're very, very casual about her approach. She's very casual in the sense that she takes her role seriously, but she is not, you know, she comes, she's, moment action happens, she's in it, she's in the character. And then cut happens, she's out. She's like, okay. And it's very, very cool. அது பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது. Okay, okay, இந்த மாதிரி இருக்கலாம். You can just be very easy about it. You don't have to be very stressed out about it, you know. So it was very nice. So how much you enjoying being Saroja in Oh, Two? that was fun. Okay. Sometimes there were moments when it was quite stressful. And, you know, you kind of understand how do you play this, how do you do that, how do you create a character arc, and there's the role, நீங்க பார்த்து, you know, you'll know that there's a lot of layers to it. Yes. It was a lot of fun. Yeah, actually it's such an important role and subtle இருக்க ரோலா இருக்கட்டும், like அந்த ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து இந்த ரோல் வந்து எம்பசைஸ் பண்ணுது. Like the effort behind that, நீங்க கண்டிப்பா ஆக்டிங்ல அதுக்கான எஃபர்ட் போடுறதால, and then the layers போக போக the characters just go on that. அதுக்கான preparations எப்படி? Actually a lot of mental preparation happened. Physical, yes, there was some physical preparations also, but mentally வந்து I had to like talk a lot to myself. Because first time doing இந்த மாதிரி ஒரு interesting role, I had to justify a lot about the role as well, understand why the role is doing what it is doing. That was a lot, and I also kind of, as most people nowadays, overthink things. So I also kind of was overthinking a lot very often. But I think overall, with the support of not just, firstly, family, you know, so much support when you have from home, you tend to be better off in your profession as well. Plus, the team itself, like one day I sat with the director, tell me this, explain this to me. அவங்க எப்படி எப்படி பேஷண்டா வந்து உட்காருவாங்க, கேட்பாங்க, அது ஆன்சர் பதில் கொடுத்து, அது வந்து இப்படி அப்படின்னு, அதுக்கப்புறம் இப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும்னு, பியூட்டிஃபுல்லா. It was just so much support that அதுக்கப்புறம் you just perform. நைஸ். ஏன்னா பர்டிகுலர்லி நம்ம அந்த கேரக்டர் பத்தி ரொம்ப பேச முடியல, சென்ஸ் இட்ஸ் ஸ்ட்ரீமிங் நவ், இப்பதான் போயிட்டு இருக்குன்றப்ப நம்மளால ரொம்ப அந்த கேரக்டர் பத்தி பேச முடியலனாலும் ஒரு நல்ல இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு அந்த ரோலுக்கு அப்படி இருக்கும். அண்ட் யூ ஹேட் டு வர்க் வித் மெனி அதர் கேர்ள்ஸ் ஆல்சோ. லைக் இதுல வந்து இட்ஸ் லைக் கம்ப்ளீட்லி கேர்ள்ஸ், அஷ்டகாலிஷ். யா, அது எப்படி இருந்தது? லைக் மோர் லைக் a Gen Z kids and being the current trend. And no, it was very cool. We were like sisters. It was even we met them. I met them yesterday also. And there's so much love, genuine love, and appreciation for each other's art form, and encouragement. And genuinely, each one of us is praying that the other person becomes super successful. Wow. Honestly. And between them, right? Between me and them and me, and between them. எல்லாரும் வந்து ப்ரே பண்றாங்க, நீ வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும். And we want the other person to shine. அது வந்து, it is so refreshing to see in this industry. Nice. There is no competition. It is more, it is just pure girl love, which is amazing. Their energy is so beautiful. Nice. So இப்போ சுழல் 2க்கு அப்புறம் கண்டிப்பா உங்களுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ரீச் அவுட் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கும். லைக் அந்த மாதிரி, லைக் இப்போ என்னன்னா ஒரு கேரக்டர் நம்ம பண்ணிட்டோம்னா அதே மாதிரியான கேரக்டர்ஸ் வந்து நம்மளை தேடி வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்கா? இல்ல, not yet. I hope that இது பார்த்துட்டு வந்து I get different kinds of roles. And the audience is very smart. They know that when a person can or cannot act, or they know that the person can or cannot like pull off different roles. I think this whole idea of putting one person in a bucket or stereotyping adhe madi roles na, it makes no sense. Another, we are actors to do different roles. What type of role you want to do next? I would love to do a lot of different roles, from gangsters to like comedy. I love comedy. Even rom-com, romantic, basically drama, somewhere where you can really express your human emotions. And I think there's so much potential, so many great stories to be told. So on the stories le vandu or impactful role where you can really pull for the whole series or the whole movie, pull the audience and just let them be on this, and the moment la angena irukonu avanga and the capture pannittu. So anything to do around interesting genres would be fun. But I love comedy and I love like thrillers, and yeah, it will be fun to do that. Like ஏதாவது ஒரு சீரிஸ் or any moviesல இந்த particular character நான் பண்ணிருந்தா நல்லா இருக்கும்னு you felt something like that? Any series maybe?
Okay, now you're making me think. So, I'll do. So funnily enough, very often நான் வந்து சில male character roles பார்ப்பேன். And I wish I could do them. Okay. So it's not only female driven roles that both, you know. Okay. Like very simple example, like in Panchantantram, when I Okay. saw the role of that Kamal Haasan sir and his 5 friends. Okay. Any of those 5 friends. Okay. Okay. You know, I was like, I wish I had the opportunity to kind of be this Malayalam person or be this like Telugu person or this Tamil. You know, I think the variations and of course what Kamal sir brings is phenomenal. So I think that was something I would like to do, where you can do different dialects and Okay, different people, okay. different cultures. I love this series in Hindi called Panchayat, and I loved. I think that came also in Tamil. Yes. Primarily. Yeah. So அதோட lead that the you know the way the lead goes through the journey of coming to a village. அங்க வந்து அவங்களோட வந்து எப்படி பழகணும், எப்படி கலந்து வந்து you become like one of them. And the role is very exciting. Nice. What else? What else? The Great Indian Kitchen, of course, was a very exciting role. Okay. And the way what she goes through. And I've seen so many people go through that. Okay. எவ்வளோ பார்த்திருக்கோம். So on the role of the Great Indian Kitchen, of that woman who's ஒரு normal life, but அந்த kitchenல எவ்வளோ இருக்கு. Correct. எவ்வளோ அந்த kitchenக்குள்ள இருக்கு, and I know it. நான் பார்த்திருக்கேன். So I think that role was phenomenal. I would have loved to kind of do something around showing the everyday life Got it. the interesting struggles. And All That We Imagine Is Light was another True. superb performance, and just புரியுது எனக்கு இப்ப புரிஞ்சிருச்சு உங்களோட டச் என்ன தேவைப்படுதுன்றது எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு. So who you want to work with now in the industry? இப்போ ஆல்ரெடி புஷ்கர் காயத்ரியோட ப்ராஜெக்ட்ல you worked and இவங்களோட எனக்கு இது ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசை. There's so many people. I can't miss out on anybody. I'm a new. The top 3 or top 5. I would love to work with Mr. Karthik Subbaraj. I think I'm a huge fan of Jigardanda. I mean, from Soodhukavam, and I mean, I would love to work with him. I also really enjoy watching Vetrimaran sir's work. I'd like to work with him as well. Of course, you want to work with Mani sir. You want to work with all of these big names, but these are all like my dream list. I have 30 people in that list. I've checked only one. Okay. With Pushkar and Gayatri being amazing. They were also on my list. But like I said, now on the strategy panni, I made a list of people, and I have a long list, including Hollywood, including Bollywood, and of course Malayalam industry. I really would love to work with Fahad Fasil. I feel like his eyes would be enough for me to just bring the best of my best emotions in acting. True. So yeah, I'm a big fan of Fahad Fasil. So. Great. So thank you so much, Arshya. Like, I do believe in the 2025 இன்னும் நிறைய ரோல்ஸ் உங்களுக்கு ஓப்பன் அப் ஆகும் because of this சூழல் too. What you done there, இது வந்து இப்போ பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க, and it will go on and it will reach. And thank you so much for the wonderful time, wonderful interview. So Looking forward to meet you again in another interview. Yeah. Yes. Thank you for having me. Yes. And I usually interviews, I wonder if they're going to ask the same questions, but thank you for asking me these one questions, but I was like, oh my God, he's making me think. So thank you for that. Thank you so much, Arshya. Thank you. Looking forward to meet you again. Thank you. Bye-bye. Bye.